It's a great evening, my dear friends. Now coming here, the starting problems. The people, when they want to start their conversation, they have a problem. What to start, how to start, and what situation and what type of phrases to be used. It's the most commonly used problem. It's not only seen over here, it is almost seen everywhere. One-to-one, or speaking with your higher authority, speaking with your colleagues, or speaking with your, the people who are working under you. So you have problems in conversing. How to start? See here, it is a section 3. The first word, 24th, the phrases. It is obvious that. What do you mean by obvious? It's a wonderful word, highly used in conversation. It is most commonly used word is obvious. What do you mean by obvious? Anybody? Plain. It's very clear. It's obvious, clear. Crystal clear, nothing to doubt about it. Then you're using this word. What's that? It's obvious. What part of speech does it belong to? It's adjective, isn't it? Because the suffix is IOUS, ends with that. So it's obvious that. So that is a relative pronoun. That stands for the matter what you want to say. So it's obvious that. See here, what is the sentence here? It's obvious that China is developing as a super economic power. Everybody knows that. Even Obama, when he speaks, he just particularizes China and says China is emerging as a super economical power, and it is obvious that. How do you tell obvious? Already the data are there. The GDP is there. The second richest country in the world is China, as far as what is concerned, as far as the gross domestic product is concerned. Which is the third richest country in the world? Anybody? Could you tell me? Obviously, huh? No, anybody? Yeah. India is right. Rahul is right. In GDP terms, India is the third richest country in the world. Per annum, the highest production of goods and services. It is India. So first is America, second is China, and third is India. So here it is obvious. Obvious means everybody knows it. No doubt about it. Then 25th phrase, frankly speaking, or to be frank, frankly speaking, I don't like your behavior. You just put it plainly. No, nothing hesitation, is assertiveness. Frankly speaking, I don't like the way you speak. Frankly speaking, I don't like the way you dress. Frankly speaking, I don't like your mannerisms. So, to be frankly speaking, or to be frank. So this is the phrase. And 26th phrase, I have a huge concern about. I have a huge concern. What do you mean by concern, sir? Anybody? The caring, the attention which you want to give, the concern. One of the noun as a noun. What is it? Anybody? One of the noun meaning concern is the company, is the office. So here concern means you are so much caring about something. I have a huge concern about the corruption in India. So you're much bothered about the corruption in India. So you say, I have a huge concern, something to be done. Concern automatically, what is that? The backing words, something to be done, to be cured. So I have a huge concern about the corruption in India. And 27th phrase, I'll be happy to speak about. I'll be very happy to speak about. What do you mean by that? You're so joyful, so happy, so excited to speak something about. So I will be very happy to speak about what? Love, death, and meditation. So these are the three topics. What are the three topics? Love, death, and meditation. Something which you're very interested to speak about. So here, what's the sentence given here? I'll be very happy to speak about the love, death, and meditation. You can go in for something else, politics, religion, or economy. So you can speak about all the various things which you love to speak about. Then, of course, 28th phrase, what's it given? Of course, I like to. What do you mean by of course? Anybody? Of course, it is true. It's indeed, it's true. So, of course, I like to. Of course, I like to wear jeans and go outing. Of course, I like. Somebody asks a question, why don't you come in a modern dress like a jeans and t-shirt? Of course, I like to. So, you are confirming with the speaker who raised the question. And coming here back, 29th phrase, sometimes I'm forced to do. Sometimes I'm forced to do. What is that? You are working under some authority. When they say, even though if you don't like,
You cannot say no, because what? You are working under them. Either maybe in government sector when your higher officials say to you, or maybe your professor says to you as a student. It is your obligation to do what they do. So sometimes I'm forced to do, sometimes I'm forced to speak in English at my office. So you are forced to do, no other go. You want a certificate, you want a degree certificate, you are forced to go to college, study and write your examination. There's no other option. When there is no other option, you are forced to do. That's what you study, and sometimes I'm forced to do. Then 30th phrase, what's it given here? Somebody says some wonderful idea and you acknowledge the idea. It's a marvelous idea too. So what is the phrase is given here? It's a marvelous idea too, to do something, to what the speaker has told you. See, it's a marvelous idea to invest money in land. Invest money in lands. So it's a great idea to invest money in lands. What are the two things which you can make near money? Is one, investment in gold, investment in shares, and investment in land. Of course, gold and shares are something, you cannot depend. It is there are chances of fluctuations. So here is a marvelous idea to invest money in land, something which you are guaranteed to get back your money. So it's a marvelous idea to invest. That's what you can start a sentence with. And 31st phrase, what's it given? We are not in favor of. We are not in favor of. Say somebody comes to our organization and say, okay, can we give credit cards or something like that? And we say, no, we are not in favor of those things. It's immediate money which we want. We are not in favor of people who are students of above 60 years old. So something which you restrict and something which you say you are not for, or your organization is not for, then you start the sentence with, we are not in favor of. We are not in favor of. Indians, we are not in favor of gay marriage. What do you mean by gay marriage? Anybody? Man and man marrying, girl and girl marrying. Of course, in UK and US, it's a common thing to see. The government has approved for gay marriages, but in India, we are not in favor of gay marriages. So we are not in favor means we are not in support of. We don't appreciate, and it's considered to be a taboo. So here, 31st phrase, we are not in favor of. So number 32, no, suppose if you agree for that, we are in favor of. We are in favor of. So we are in support of. We are in favor of jeans, then skirts for the school girls. So the school girls are wearing skirts, and the Tamil Nadu government has proposed certain plans for what? For the girls to wear jeans rather than wearing skirts. So we are in favor of, we are in support of. So when you acknowledge, when you say, when you appreciate, when you are in for certain things, then you have to use this phrase, we are in favor of. Okay, then 33rd, it is a conditional sentence. It is a conditional sentence. What's it given here? It is okay as long as. It's okay as long as. So it is okay is the sentence. As long as is a conditional word. Where does it go in for? See here, Western culture is okay. Western culture is okay as long as foreign multinational companies invest in India. Western culture is okay as far as MNC companies should invest in India. We are not bothered about our culture getting eradicated. Hello. We are not bothered about anything, but we are okay as far as the condition is they have to bring the money. They have to invest their money in our Indian land. They have to provide employment. As far as they are providing employment, as far as they are investing money, then it is okay as long as. So it's a conditional sentence. Then coming here back, 34th phrase, what's it given here? I like dash. I like dash more than anything else. I like something more than anything else. I like one particular thing more than anything else. So you are for that. So that's your first preference. I like to travel to London more than anything else. What do you mean by that? So London is your favorite destination. No other place is your favorite. You're not for Singapore. You're not for Malaysia. You're not for America. You are for what? You are for London. So I like to travel to London more than anything else. This is what the phrase is all. Then coming here, 35th. What is it given?
I have not given much thoughts about. I have not given much thoughts about. See something, somebody says something to you which you have not at all thought about. And you say, I have not given much thoughts. Somebody has said to you something, but you have never imagined that. You haven't thought about that idea. Then you say, I have not given much thoughts about. I have not given much thoughts about going abroad for my higher studies. You are pursuing your studies here. Somebody says, why not you go to US for your further studies? You are much talented. You can do a lot of contributions for the subject what you have taken. Then you say, suppose if you have never thought, I have not given much thoughts about going abroad for my higher studies. 36th phrase, what's it given? It's quite an interesting question that. It's quite an interesting question that. So you are some sort of a, authority in one particular subject. Somebody raises a question to you, you know the answer, and that question is something different, nobody has asked. Then what do you say? It's quite an interesting. It's quite an interesting question that. So how do you form a sentence? Quite an interesting question that you asked about my satisfaction in my job. So I asked you, how is your classes going on? It's quite an interesting question that you have asked. So quite an interesting question means it's a quite really valued question. 37th phrase is lovely too. Is lovely too. So that you are so excited with that particular thing, what you want to say. You are so happy to say what you want to say. Then you say, is lovely that. Is lovely to walk in the rain, for it gives joy and happiness to me. Is lovely in the sense that what are you most comfortable with? Or what are you most, what do you like the most? Then when you want to express your words, you can start with this phrase, it is lovely to walk in the rain, for it gives joy and happiness to me. And coming here, it is my dream too. From your young days, you might have dream. What is a dream? Maybe passing your IAS examination, being a collector, or you want to be a government employee, or you want to start your own business, or you want to achieve some awards or rewards or something, you want to get into university team, something like that. Whatever it is, your ambition, so-called, whatever your, the level of fulfillment which you want to make in life, that is a dream. So it's my dream too. It's my dream to become an air hostess. It's my dream to become a collector. It is my dream to become a teacher. So it's a dream. So you start the phrases with using this phrase, it's my dream. So my dear friends, what are the phrases we have seen? 24. It is obvious that. What do you mean by that? It is very clear. Then frankly speaking, very open about it. I have a huge concern about you. Much concern about something. Then you are coming, I'll be very happy to speak about. So you'll be very pleasurable. You're much satisfied to speak something about. And 28, you are acknowledging, of course I like to. 29, sometimes I'm forced to do. When you say you are compelled to do, then you're using this phrase, sometimes I'm forced to do. 30th phrase, it's a marvelous idea too. So it's a marvelous idea too. So you appreciate whenever the speaker says something, the opponent says something, and you appreciate what he has told, the idea. It is a marvelous idea too, something which sparks you, gives a spark in you. We are not in favor. You are in disagreement with something, then you are using the phrase, we are not in favor of. 32nd, we are in favor of. If you are supportive, if you are with the speaker or you are with some other team, what they have done, then what they are doing, then we are in favor of. Then you are using the sentence, it's okay as long as. So it is a conditional sentence, it's okay, comfortable, as long as something is done. So coming here, 34th, I like dash more than anything else. This is the best thing which I want to do. Then coming here, 35th, I have not given much thoughts about. So you have never thought about that thing, but you're telling what it's all about. 36, it is quite an interesting question. Somebody asks you a question, you appreciate the person and the question. So it's a interesting question that. Then coming here, 37 is lovely too. So nice, so joyful, so happy to do something, Then coming here, 38th phrase is my dream too. Your entire dream, your life dream. What is that?
there you're using this phrase. Hope you're able to understand quite a lot of starters we have seen. What do you mean by starters? The sentence starters. Don't get stuck in between. Use these starters in your day-to-day conversation. And I request Ms. Aruna to come forward, and she'll be giving a Tamil explanation. Not only that, she'll be asking questions. So be ready, prepare the questions and try to answer it. Thank you. வணக்கம். நம்ம இப்போ ஃப்ரேசஸ்ன்ற அந்த சொற்றொடர்கள், ஒரு வார்த்தைக்கு ஆரம்பத்தில் வரக்கூடிய சொற்றொடர்களுடைய 3வது பாகத்துக்கு வந்துட்டோம். 24வது வார்த்தை பார்க்க போகிறோம். அது என்ன வார்த்தைன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஆப்வியஸ் தட். ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் வெளிப்படையாக சொல்லும் பொழுது, நான் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்வீங்கல்ல, அது ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் சொல்ல விரும்பும் பொழுது இட் இஸ் ஆப்வியஸ் தட்ன்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். இட் இஸ் ஆப்வியஸ் தட் சைனா இஸ் டெவலப்பிங் ஹேஸ் அ சூப்பர் எக்கனாமிக் பவர். அதாவது இது வெளிப்படையான ஒன்று, சைனா நாடு வந்து பொருளாதாரத்தில் ஒரு சக்தி வாய்ந்த நாடாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வாக்கியத்துடைய பொருள். 25வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங் ஆர் டு பி ஃப்ராங்க். இதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட தைரியமாக ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் தமிழில் சொல்லும் பொழுது, அது ஆங்கிலத்தில் நீங்கள் சொல்ல விரும்பினால் ஃப்ராங்க்லி ஸ்பீக்கிங் டு ஆர் டு பி ஃப்ராங்க்னு நீங்கள் ஆரம்பிக்கணும். frankly speaking, I do not like your behavior. வெளிப்படையாக தைரியமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய குணாவசதி வந்து எனக்கு பிடிக்கவில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 26வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, I have a huge concern about. ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் ரொம்ப அக்கறை செலுத்தும் பொழுது நீங்கள் அது ஆங்கிலத்தில் சொல்ல விரும்பும் பொழுது I have a huge concern aboutன்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். I have a huge concern about the corruption in India. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஊழல் சம்பந்தமானதில் எனக்கு மிக அக்கறை உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 27வது வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா, I will be very happy to speak about. ஒன்றை பற்றி நீங்க சொல்ல ரொம்ப சந்தோஷப்படும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் எந்த சொற்றொடர் பயன்படுத்தணும்னா I will be very happy to speak about ன்னு பயன்படுத்தணும். I will be very happy to speak about love, death and meditation. நான் வந்து காதலை பற்றி பேசும் பொழுதோ அல்லது சாவை பற்றி பேசும் பொழுதோ அல்லது மெடிடேஷன்ற தியானத்தை பற்றி பேசும் பொழுதோ எனக்கு மிக விருப்பம் இருக்கிறது, அதை பேச நான் ரொம்ப ஆசைப்படுகிறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 28வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அஃப்கோர்ஸ் ஐ லைக் டு. அதாவது உண்மையில் ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு ரொம்ப பிடித்த விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது அஃப்கோர்ஸ் ஐ லைக் டுன்னு பயன்படுத்தணும். அஃப்கோர்ஸ் ஐ லைக் டு வியர் ஜீன்ஸ் அண்ட் கோ அவுட்டிங். அதாவது எனக்கு உண்மையில் பிடிக்கும் ஜீன்ஸ் அணிந்து கொண்டு வெளியே செல்வது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 29வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம்டைம்ஸ் ஐ எம் ஃபோர்ஸ்ட் டு டு. சில நேரங்களில் வந்து ஒரு விஷயத்தை கட்டாயப்படுத்தியோ வற்புறுத்தியோ நம்மளை செய்ய சொல்லும் பொழுது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா சம்டைம்ஸ் ஐ எம் ஃபோர்ஸ்ட் டுன்னு பயன்படுத்துவோம். சம்டைம்ஸ் ஐ எம் ஃபோர்ஸ்ட் டு ஸ்பீக் இன் இங்கிலீஷ் அட் மை ஆஃபீஸ். சில நேரங்களில் வந்து ஆஃபீஸ் அதாவது அலுவலகத்தில் வந்து கட்டாயமாக நான் ஆங்கிலத்தில் பேச என்னை இது வற்புறுத்துகிறார்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க. 30வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் அ மார்வலஸ் ஐடியா டு. மார்வலஸ்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமான, அதாவது என்ன சொல்றது, மார்வலஸ் எக்ஸலண்ட்னு சொல்லுவாங்க, ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில். இட் இஸ் அ மார்வலஸ் ஐடியா டு, ரொம்ப பிரமாதமான சிந்தனை அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் அ மார்வலஸ் ஐடியா டு இன்வெஸ்ட் மணி இன் லேண்ட்ஸ். அதாவது நிலத்தில் பணத்தை கொள்முதல் செய்வது ஒரு பிரமாதமான சிந்தனையாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 31வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are not in favor of. அதாவது ஒரு விஷயத்துல உங்களுக்கு ஆதரவு நீங்க காட்டாம இருக்கும் பொழுது நீங்க ஆங்கிலத்துல சொல்ல விரும்பினா we are not in favor ofன்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்தணும். Indians we are not in favor of gay marriages. இந்தியர்களாகிய நாங்கள் எங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஓரின திருமணத்தில் வந்து ஆதரவு காட்ட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 32வது வார்த்தை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, we are in favor of. அதாவது ஒரு விஷயத்துக்கு நீங்க ஆதரவு கொடுக்கும் பொழுது ஆங்கிலத்துல நீங்க இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தணும். we are in favor of. We are in favor of jeans than skirts for the school girls. அதாவது பள்ளி மாணவிகளுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து பாவாடை அணிவதை விட ஜீன்ஸ் அணிவதற்கு தான் எங்களுடைய ஆதரவு வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 33வது வார்த்தை சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் ஓகே as long as. அதாவது இது எப்படின்னா, அது வரையில் பரவாயில்லை அப்படின்னு நீங்க தமிழ்ல சொல்ல விரும்பீங்கன்னா அது ஆங்கிலத்தில் நீங்க சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் ஓகே as long as பயன்படுத்தணும். Western culture is okay as long as
ஃபாரின் மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் இன்வெஸ்ட் இன் இந்தியா. அதாவது வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் வந்து இந்தியாவில் பணத்தை கொள்முதல் செய்வதை வரைக்கும் அது வரையில் நாங்கள் வந்து வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர் சொல்லக்கூடிய வெளிநாட்டு கலாச்சாரத்தை சகித்து கொள்ளணும், பரவாயில்லை அதை சகித்து கொள்வதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம 34வது சொற்றொடருக்கு வந்திருக்கோம். ஐ லைக் மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ். ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்க ரொம்ப விருப்பப்படுறீங்க, மற்ற விஷயங்களை தவிர அதை விடவும் நீங்க ஒரு விஷயத்துக்கு ரொம்ப ஆசைப்படும் பொழுது நம்ம ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் பொழுது ஐ லைக் மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ். இப்போ ஒரு வாக்கியம் பார்த்தீங்கன்னா, ஐ லைக் டு டிராவல் டு லண்டன் மோர் தென் எனிதிங் எல்ஸ். எனக்கு வந்து லண்டனுக்கு செல்வது தான் மிகவும் பிடிக்கும் மற்ற விஷயங்களை விட அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 35வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஹாவ் நாட் கிவன் மச் தாட்ஸ் அபவுட். ஒன்றை பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கவே இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் தமிழில் சொல்வீங்க. அந்த சமயத்தில் வந்து நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் என்ன சொற்றொடர் பயன்படுத்தணும்னா, ஐ ஹாவ் நாட் கிவன் மச் தாட்ஸ் அபவுட்ன்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். ஐ ஹாவ் நாட் கிவன் மச் தாட்ஸ் அபவுட் கோயிங் அப்ராட் ஃபார் மை ஹையர் ஸ்டடீஸ். என்னுடைய மேற்படிப்புக்காக வெளிநாடு செல்கின்ற எண்ணமே எனக்கு இல்லை, அதை பற்றி நான் சிந்திக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 36வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் குவைட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் தட். அதாவது ஒரு கேள்வியை சுவாரஸ்யமாக கேட்கும் பொழுது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆங்கிலத்தில் இட் இஸ் அ குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் தட்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் குவைட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின் தட் யூ ஆஸ்க்ட் அபவுட் மை சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இன் மை ஜாப். என்னுடைய வேலை திருப்தியை பற்றி நீ கேட்ட கேள்வி எனக்கு மிகவும் சுவாரஸ்யமாக இருந்ததுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 37வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் லவ்லி டு. அதாவது ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு செய்யும் பொழுதோ விருப்பப்பட்டு நீங்கள் அதை சொல்லும் பொழுதோ நீங்கள் இட் இஸ் லவ்லி டுன்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். It is lovely to walk in the rain for it gives joy and happiness to me. அதாவது மழையில் நனைந்து கொண்டே செல்வது எனக்கு மிகவும் பிடிக்கும், அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் தருகிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. 38வது சொற்றொடர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் மை ட்ரீம் டு. ஒரு விஷயத்தை கனவாக நீங்கள் சொல்லும் பொழுதோ இல்லை கனவாக இருக்கிறது ஒரு விஷயம் எனக்கு அப்படின்னு நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் மை ட்ரீம் டுன்ற சொற்றொடரை நீங்கள் பயன்படுத்தணும். இட் இஸ் மை ட்ரீம் டு பிகம் அன் ஏர் ஹோஸ்டஸ். அதாவது விமான பணிப்பெண்ணாக ஆவதுதான் என்னுடைய கனவாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம இது வரைக்கும் 24லிருந்து 38 சொற்றொடர்களையும் அதனுடைய பயன்பாடு அதை அமைத்து ஒரு சில வாக்கியங்களையும் நம்ம இப்போ பார்த்தோம். இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே வந்து நம்மளுக்காக அந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்தி ஒரு சில வேறு வாக்கியங்களை நம்மளுக்காக சொல்ல தயாராக இருக்காங்க. முதலாவதா சொல்ல தயாராக இருக்கிறது மிஸ் சரஸ்வதி. அவங்க என்ன சொல்றாங்க நம்ம இப்போ கேட்கலாம். It is obvious that America is a developed country. Frankly speaking, French is easy to learn than Sanskrit. சரியா 2 வாக்கியங்களை அமைத்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம மிஸ்டர் ரஞ்சித் மேலும் சில சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி ஒரு சில வாக்கியங்கள் சொல்ல போறாங்க, நம்ம எல்லாம் கேட்கலாம். I like playing cricket more than anything else. I have a huge concern about global warming. சரியா பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம மிஸ் பத்மாவதி வந்து ஏதோ ஒரு சில சொற்றொடர்களையும் அதை அமைத்து ஒரு வாக்கியங்களும் சொல்ல தயாராக இருக்காங்க, கேட்கலாம். Of course, I like to watch cricket. Sometimes I am forced to do whatever my father says. மிக அருமையான 2 வாக்கியங்களை நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ மிஸ்டர் பிரபு, உங்களால் இந்த ஒரு சில சொற்றொடர்கள் பயன்படுத்தி வாக்கியங்கள் அமைக்க முடியுமா? It is lovely to see the nature on the top of the hill in hill station. It is my dream to become a doctor. சரியா அருமையான 2 வாக்கியங்களை சொல்லியிருக்காங்க. மிஸ் பத்மா, உங்களால் சொல்ல முடியுமா? I like studies more than anything else. It is my dream to become a doctor. சரியா பயன்படுத்தியிருக்காங்க. இன்னும் மேலும் 2 பேர் நம்மளுக்காக சொல்ல ரொம்ப ஆர்வமாக காத்திருக்கிறார்கள், நம்ம எல்லாம் கேட்கலாம். மிஸ்டர் அருண். It is obvious that India is a peaceful country. Next, of course I like to eat ice cream. மிஸ் குணசுந்தரி, உங்களால் சொல்ல முடியுமா? I will be very happy to speak about Indian's culture. We are not in favor of child marriage. சரியா பயன்படுத்தியிருக்காங்க. கடைசியா ஒருத்தர் ரொம்ப ஆர்வமாக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு சில வாக்கியங்கள் சொல்ல, நம்ம எல்லாம் கேட்கலாம்.
It is a marvelous idea to invent money to offense some. நன்றி. இங்க இருக்கவங்கலாம் நம்மளுக்கு நிறைய சொற்றொடர்களையும் அதை பயன்படுத்தி நிறைய வாக்கியங்களையும் சொல்லியிருக்காங்க. இதே மாதிரி இன்னும் நீங்க நிறைய சொற்றொடர்கள் கத்துக்கணும், அது அன்றாட வாழ்க்கையில நீங்க பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஆங்கிலம் சிறப்படைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி நேயர்களே.